তো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের দেখাবো এই সিলিং ফ্যানের কয়েল কীভাবে ঠিক করতে হয় বন্ধুরা। ঠিক আছে, তো তোমাদের প্রথমে আমি দেখাই ফ্যানটা চলছে কি চলছে না, তোমাদের দেখাই। দেখো বন্ধুরা, সিরিজ লাইন আমি হাতে আছে, চলো। এই দেখো বন্ধুরা, ফ্যানটা চলছে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো এবার চলো আমি খুলি। বন্ধুরা, তোমাদের দেখাই আমি কানেকশানটা আছে কিনা। এবার তোমাদের কয়েলের যে কানেকশান হয় সেই কানেকশানটা এরকম একটা আছে। এই কানেকশানটার বন্ধুরা নেই, সবুজের তারের কানেকশানটা নেই। দেখো, ঠিক আছে। তো চলো তোমাদের ওই সবুজ কানেকশানটা আমি করে দেখাই কীভাবে করতে হয়। তো ফ্যানটা আমি খুলে নিচ্ছি বন্ধুরা। এই দেখো বন্ধুরা, চলো। এই দেখো কয়েল, এই কয়েল কীভাবে ঠিক করতে হয় বন্ধুরা তোমাদের দেখাচ্ছি। এই দেখো কয়েলের তার এখান থেকে উঠেছি, তাই পুরোনো কয়েলের তার বন্ধুরা আমি কেটে দেবো। এই পুরোনো কয়েলের তার আমি কেটে দিলাম। এই নতুন করে তার আমি বের করবো বন্ধুরা এই কয়েলের থেকে। দেখো একটা নতুন উন্নত একটা তার বন্ধুরা কয়েলের। এই একটা তার বন্ধুরা। এই একটা তার বন্ধুরা, ঠিক আছে। কেবল চারটে তার আছে বন্ধুরা। এখন চলো দেখি বন্ধুরা চারটে তারের কানেকশান আগে আছে কিনা। এই দেখো চারটে তার আছে, এই একটা, এই একটা, এই একটা বন্ধুরা, এই একটা। চলো দেখি কানেকশান আছে কিনা।
আরে বন্ধুরা এই কানেকশনটা আছে আর এই কানেকশনটা নেই বন্ধুরা। তবে একটু ঘষে নিয়ে দেখি বন্ধুরা কানেকশনটা হয় কিনা। এরকম বন্ধুরা দুটো কানেকশানই আছে। আমি শুধু লিড বের করে দেবো, 4টে তারে লিড বের করে দেবো। লিড বের করে দিলেই কয়েল হয়ে যাবে বন্ধুরা। চলো আমি লিড বের করে দিই। এবং আমি পাইপ ঢুকিয়ে দেবো, স্লিপিং পাইপ। এবার স্লিপিং পাইপ কেটে কেটে আমি ঢুকিয়ে দেবো। এবার আমি 4টে কেটে নেবো এরকম সাইজের করে। চারটে কেটে নিয়েছি আমি। আর বন্ধুরা ঢুকিয়ে দেবো। দিয়ে বন্ধুরা আমি এবার বেঁধে দেবো সুতো দিয়ে। এবার সুতো দিয়ে বেঁধে দেবো বন্ধুরা। শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে বন্ধুরা, তা না হলে তারটা টান লাগলে
কয়লার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, এর জন্য শক্ত করে আমি বেড়ে দেবো। আটা বেড়ে দেবো হ্যাঁ বন্ধুরা, যাতে আর একটু শক্ত হয়। দেখো বন্ধুরা, আমি এবার তারটা এখান থেকে বের করে নেবো, তার জন্য এটা আগে ঢোকাতে হবে। সমান করে কেটে নিলাম বন্ধুরা। বেরিয়ে গেছে তার। এবারে বন্ধুরা কানেকশানটা মাপবো, কানেকশানটা আমার ঠিক আছে কিনা। এই দেখো এই কানেকশানটা আছে, এই দেখো বন্ধুরা কানেকশান দুটোই আছে। তো এবার সেটিং করে দেবো, করে দিয়ে ফ্যান চালিয়ে দেখাবো তোমাদের। চলো সেটিং করে দিই। চলো বন্ধুরা এবার কানেকশান দেবো আমরা, দিয়ে ফ্যান চালিয়ে দেখবো। চলো এই দেখো বন্ধুরা ফ্যানটা ঘুরছে, কিন্তু উল্টো ঘুরছে। আমি কানেকশানটা চেঞ্জ করে দেবো। এই দেখো বন্ধুরা, এই সবুজ তারটা আমি এখানে নিয়ে আসবো, এই সবুজ তারটা এখানে নিয়ে আসবো, আর এই সবুজ তারটা এখানে নিয়ে যাবো। এই দেখো বন্ধুরা ফ্যান ঠিক হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা পুরো তোমরা দেখো, স্কিপ না করে, তাহলে তোমরা সিলিং ফ্যানের কয়েল কীভাবে ঠিক করতে হয় শিখতে পারবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই করে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, এবং আমার নতুন যেসব বন্ধুরা আছে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু।
যাতে পরের ভিডিও সহজেই তোমরা দেখতে পারো। তো বন্ধুরা, টাটা, বাই বাই।